What's up? What's up, banda? Muy buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Café y Artes Marciales. Salud, salud, salud. Cheers. Hello, everyone. Yes, welcome back to another session of Coffee and Martial Arts. Salud, salud, salud. Cheers. I get to do it twice. I like this. Great. Yes, sir. Thank you for being here today. We are here a little bit earlier today because we are planning to go for a little bit longer. So go get your coffee, go get your cup of tea, go get your cup of mate or whatever it is that you like, okay? And come back. Okay, you have plenty of time. Así que, señores, estamos aquí más temprano el día de hoy porque tenemos planeado, si ustedes nos apoyan, si ustedes que están aquí hacen sus comentarios y sus preguntas, extendernos un poco más con el Senior Master Team Bulot, que está ya aquí con nosotros. Ahorita lo vamos a poner aquí en pantalla. Primero estoy compartiendo, ya me conocen acá en redes sociales, para que todo mundo se conecte y se beneficie de este programa. So, we are back here. Sorry if I'm looking down. I'm sharing on social media. But we are back here with more Kenpo, with the legendary, the one and only Señor Maestro Team Bulot, all the way from Texas, Ennis, Texas. Yes, sir. Hold on a second. Yes, and okay, good. We are going to be talking a good subject, a little bit controversial subject, yes, but I think it's important because we need to set the record straight. And who is better than Maestro Bulot here, okay? So let me just finish sharing here for a second. Denme un momento para terminar de compartir aquí y empezamos a transmitir ya con el Maestro Team Bulot. Ok, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook de Master Frank Soto. Si puede darle me gusta a la página y seguirnos. Compartan también el video, por favor. Todo eso nos ayuda mucho con el algoritmo para que este mensaje positivo de las artes marciales llegue a todo el mundo, todo aquel que lo haga clic con él, ¿ok? So, may I remind you that we are going live through our Master Frank Soto Facebook page, Master Frank Soto. So please like and follow us there and share this video with your friends. And if you don't like us, share it with your enemy. We will bug the hell out of them for you. How's that? Okay, so we're also going live through our Facebook International Hall of Fame page of Argentina. Yes, estamos también en vivo desde la página de International Hall of Fame de Argentina. Tremendo equipazo de artistas marciales liderados por el Máster Juan Martín Álvarez. Saludos, Máster. Ok, también estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, el canal de Frank Soto Kenpo Kinetica. Aquí estamos en YouTube. We are also going live through our YouTube channel, Frank Soto Kenpo Kinetica at Master Frank Soto. Así que por favor, denle like al video, suscríbase al canal y hágale clic en la campanita para que reciba notificación que vamos cada vez que vamos en vivo. So please like the video, follow us, and click on the little bell so you get notified every time we go live. Okay? Good. So don't forget to send your questions. Okay? Por favor, no olviden de escribir sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos aquí para todos ustedes. Y el día de hoy les tenemos un tremendo tema. Ok, pero antes de irnos al tema, también les recuerdo que ya tenemos la Frank Soto Kenpo Kinetica app. Señores, ya está la app, ya está en Google Play, ya está en el Apple Store. Así que vayan, vayan y obtengan esta app ya, ok. Obténgala, excelente material de Kenpo, sí, no se van a arrepentir. También material de kinética, les va a gustar. Viene mucha información acerca del arte, acerca de cómo hacerlo funcionar mejor para la calle, etcétera, estrategias, información, todo esto ahí en la app. Ya la puede obtener a un precio bastante económico. Está disponible en Google Play Store y en Apple Store, ¿ok? Muy bien, señores, pues démosle la bienvenida. Let's welcome the man of the hour, the one and only
Senior Master Tim Bulot. Démosle la bienvenida al legendario, tremendísimo y excelente maestro de Kenpo, Senior Master Tim Bulot, también maestro de la Strategic Weapon Academy of Texas. Ahí está, weaponsacademy.com. Ahí la tienen, tremendísimo maestro, mi gran amigo, mi mentor en todo lo que es la cuestión policial, las tácticas defensivas policiales, y también mi senior en Kenpo, mi hermano mayor. So he's a great, great friend, my big brother, and my mentor in all of the defensive tactics, police defensive tactics, firearms, and all of that. And also my big brother in the art, my senior in American Kenpo. Let's bring in the man of the hour, Senior Master Tim Bulot. Hello, my friend. Ooh, that's a lot to live up to, Frank. We should probably just shut it down right now. It's all true. I think I came up short, but I can't handle it, man. It's too much. So well, how you doing, brother? I'm doing good. Thank you for being here again. Muchas gracias. Appreciate you having me back, man. It's always a fun time coming here and visiting with the folks and being on the show. It's a great platform. It's a great thing you're doing here, and I see now you got the app going and everything, and people don't have any excuses, do they? No. I think we are just putting ourselves out there for people to be able to follow, and learn and share, basically. Yeah, all good. So today we have, I think we have a controversial subject, but I think it's a good one. El día de hoy tenemos un tema controversial pero importante. Kenpo, ¿funciona en la calle? Does Kenpo work on the streets? I think it's an honest question. Are you asking me that, or? Well, no, that's what we're going to answer basically today. We're going to talk about it, and we're going to answer that question because I think some people does it in an honest way, and some people does it in not such an honest way. But it's a valid question to ask, especially if you're a non-Kenpoist, right? But if you are a Kenpoist, well, if you've been training Kenpo for months or years or whatever, you should know by now that Kenpo is an amazing art for the street. Entonces, tenemos esta pregunta que vamos a contestar el día de hoy. ¿Kenpo funciona en la calle? Considero que es una pregunta honesta para algunos, deshonesta para otros, pero una buena pregunta, una válida pregunta que nos tenemos que hacer. Y si no te está funcionando el Kenpo en la calle, ¿qué puedes hacer? ¿No? Si no sientes eso, ¿qué puedes hacer? Siempre digo yo, no es culpa del arte, es responsabilidad del individuo. Entonces, hoy vamos a tener la plática con el tremendísimo maestro Tim Bulot, quien es un policía activo, ¿sí? Que tiene muchos años de experiencia en la calle y que ha tenido que usar su conocimiento en Kenpo y obviamente también las cuestiones policiales en muchísimas ocasiones. Así que es una opinión que yo valoro mucho y que creo que muchos de ustedes van a valorar. Okay, we have people saying hello. Jonathan Pantoja, hello, sir. Hello. Scott James Southwell, hello from Canada, my friends. How you doing? What's up? Okay, we have Norman Jensen, respect from Florida. Hope to see you at Sen of Kenpo 2024. At the end of your last interview with Master Soto, you said, don't let anyone tell you how to move. Can you expand on that comment? Did I say it in those same words? I think what I was trying to get across here was to be yourself, and not try to emulate somebody else to the point to where it's not natural for you. Okay, because we all move different. Everybody moves around their own body structure. Everybody has different speed. And it's good to have a role necessary, but when it comes down to move like Norman Jensen. I like to think I move like Tim Bulot, even though I've been heavily influenced by Master Larry Tatum, but I move like me. Now he made me move like me better, I think, and that's the mark of a good mentor right there. And the same with you, Frank. You move like Frank Soto. Yes. And you move very well like Frank Soto. And Larry brought that out, but you're not a carbon copy of him.
No, And no, no. that wouldn't be right of him to make you a carbon copy. And that's what I was talking about on that and it becomes more copying than what's natural. So anyway, that's another show right there in and of itself. Ok, le preguntan al maestro que en la vez pasada comentó que no dejes que nadie te diga cómo moverte. Y entonces él, contestando esa pregunta, dice, lo importante a lo que se refería es que seas tú mismo, sé tú mismo y no trates de emular a alguien más o a emular a otra persona de manera que se convierta en algo antinatural para ti. ¿Sí? Trata de buscar tu movimiento natural, trata de buscar tu propia velocidad, tu propia manera, tu propio timing, ¿sí? Es bueno tener modelos, ¿sí? A seguir, es bueno tener mentores, obviamente, hablamos de eso también, pero también es muy importante que encuentres tu propia manera. Y comentaba en el caso de él, él dice que, por ejemplo, su maestro, obviamente tiene la influencia de su maestro, el Grand Master Larry Tatum, pero de hecho su maestro le ayudó a encontrar su propia manera. Entonces la pregunta la hace Norman Jensen, entonces le dice a Norman Jensen, muévete como Norman Jensen. Yo me muevo como Tim Bulot, dice, y en mi caso también, hablando ya yo como Frank Soto, también yo encontré mi propia manera, ayudado por mi maestro. Mi maestro me ayudó a moverme de esa manera única, ¿sí? Específica para mí. No somos copias de nuestro maestro, sí, obviamente tenemos la línea, obvio, pero encontramos nuestra propia manera y eso es importante. Ok. Rick Foster, buenas noches desde Coquimbo, Chile. Doy más. Gracias, saludos, mi estimado. Alcides Luna dice, buenas noches desde acá, bendiciones, Master Frank, mis respetos al Master Tim Bulot. Saludos, maestro. Buenas noches, gracias. Lee Gallin, hello, Master, invitado de Master Lee, Puerto Rico. Puerto Rico. Saludos. James Leonard, evening greetings from Valencia, Spain. Long time since I last saw you in Pasadena, Mr. Bulot. Great to see you on here. James, how you doing? Now I recognize you. I can see the photo down there. Good to see you, James. I was going to say something bad, but I'm not going to because, well, you know, we've been bullying James for so many years. I'm going to shut up and say. Well, I can tell there he's grown up now. Yeah, well, yeah, of course he is, but there's no fun in that. No, he's my brother from another mother. Saludos, gracias, mi hermano, saludos. Jeff Kolaski, my other brother. Greetings from Los Angeles, maestro. What's up? Okay. Liga Jing says, my respect for all martial arts styles. Okay, yeah, we'll hit that one for sure. James saying, hey, now. I didn't say anything, my friend. You know, respect and admiration to you, my friend, always. Okay, Rick Foster dice, la semana pasada comentó que una buena opción de arma en Kenpo sería un bastón retráctil. ¿Qué recomendación da para ese elemento, considerado que su aplicabilidad, retraer y expander pueden ser una limitante para un practicante? ¿Hay alguna edad precisa para enseñar y o grado tipo? Saludos. You want to translate that for the English folks first? Okay, he's asking that last week, Mr. Bulot commented that a good weapon, a good option, a non-lethal weapon for a Kenpo guy, for a Kenpos will be the expandable baton, okay? So he's asking what does he recommend for this weapon, considering the applicability of and also the retraction and expansion of the weapon. Could that be a limitation for a practitioner, or is there any age required for teaching, for learning this? You know, if you learn sticks, you're learning that baton. Right? So we start doing stick stuff pretty early because I think it's a pretty viable street weapon. And the only thing you have to add when you teach the baton is the deployment, you know, opening and closing, which, you know, there's a little bit of trick to that. There's some considerations. You don't want to open it in a tight space or something, and it strikes something that doesn't open. And then you can use the baton closed. You know, it's basically like a coup baton. So to speak. So you can strike with it closed, use it for a little backup mass on your punching and so forth until you get a space to open it.
But no, I don't see any limits with it as far as when you should teach it. And it's just if the students have access to that weapon, or if you're going to teach them with an eskrima stick, which is what I do. I teach them with a eskrima stick, and then a little later we got a kit with a whole bunch of those expandable batons in them, and we let the students use them and practice with them. So I'll let you translate that before I drift off here. Ok. Rick, para tremendísimo Rick Foster, la respuesta dice el maestro que si puedes utilizar los sticks o los calis filipinos que le llaman, ¿no? Es lo mismo, prácticamente es lo mismo que el bastón expandible, ¿sí? De hecho, nosotros empezamos a manejar los sticks en Kenpo, pues bastante pronto en nuestro entrenamiento. Sí, mucha gente los agrega desde casi de los inicios. Aprendemos técnicas para defendernos de esa arma y demás. Lo único que tienes que agregarle al bastón expandible es cómo accesar el arma, cómo desenfundar el arma y cómo abrirla y cerrarla. ¿Ok? Que tiene sus consideraciones ahí que hay que aprender. ¿Sí? Pero también puedes usarlo cerrado. Sería como un cubatón o como un yaguara que le llaman también, ¿sí? Y no le ve límites al manejo de esta herramienta, de esta arma de letalidad reducida. Se puede utilizar, la puede aprender cualquiera, solamente es tener acceso al arma en sí, ¿sí? Si la pueden conseguir en su lugar de origen y demás, ¿no? Y yo agregaría por las cuestiones legales, ¿no? Que apliquen, chequen la legalidad en sus lugares de origen, países y demás, ¿no? En su país, exacto. Pero pueden empezar trabajando con un stick tipo Cali filipino, ¿sí? Los sticks esos que se usan de ratán, y después transferirlo al bastón expandible. Sir? Good. Okay. Norman Jensen says, thank you. Excellent answer. You're welcome, Norman. Okay. Let's go into the topic. Let's go. Let's get there. Vámonos al tema del día de hoy. ¿Funciona el Kenpo en la calle? Does Kenpo work on the street, sir? What do you think? What are your thoughts? I know you want to talk about this, and I will share some of my thoughts, of course, later. Okay. No. That's what everybody wants to hear, right? So. Yeah. Dice, no, dice, es lo que todo el mundo quiere escuchar, no, ¿cierto? Okay, here's my answer to that question. It's a flawed question. Okay? It's a flawed question. Does Kenpo work on the streets? Because Kenpo without a practitioner it's a martial arts system. It's nothing. Okay? So it's like saying, guns are the cause of violence on the street. Okay? Or cars are the major cause of deaths on the highway. Yeah, it's not going to do anything by itself. So you can't, and that goes with any martial art. And does Kenpo work on the street? There's no answer for that. Okay, so Kenpo is a system that will give the practitioner the tools necessary. Okay, but there's a lot of factors involved on taking that and translate it to on the streets. So, what are we talking about on the streets? We talking about an actual assault, or are we talking about just a fight at the bar where we're all friends at the end of the day? Okay, two different things there. So I'll stop there and let you translate that. Okay, and then we'll pick it back up again. But the answer is Frank is it's a flawed question. Okay. It's a flawed question. Bien, una vez dicho lo sacado del sistema eso de decir que no funciona, la verdadera respuesta que da es que estamos hablando aquí cuando hablamos de si Kenpo funciona en la calle o no. La verdadera respuesta es una pregunta mal hecha, una pregunta fallida, ¿sí? La pregunta no es válida, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Kenpo sin el practicante es solo un arte marcial, o sea, no es nada, pues. ¿Sí? Vive a través del practicante, pues. Entonces, también tendríamos, es como decir que las armas son igual a crimen. No. Tiene que haber alguien manipulando el arma y cometiendo el crimen, ¿ok? O que los autos son igual a accidentes o a personas atropelladas, por ejemplo. Claro que no, es la persona que va al volante la que es responsable, ¿ok?
Entonces, lo mismo es con este sistema, ¿sí? Entonces, Kenpo es un sistema, un muy buen sistema que le da herramientas al individuo para poderse defender, ¿ok? Pero hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta que están incluidos en la situación en la calle, ¿sí? Comenta, por ejemplo, uno, ¿es un asalto, sí? O un ataque callejero el que te están haciendo, eres víctima de la violencia en la calle, o es una pelea en un bar, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que considerar el escenario también y ser más específicos con esto. Rápidamente, Jorge Sánchez, saludos, Frank. Hola, Jorge. Anthony Angulo says Anthony. hello. Rick Foster dice gracias, thanks. Jorge dice viva el Kenpo. Depends on the person. Kenpo is pure reaction. Kenpo tools. Ok, gracias, thank you. Maestro Samir Dorado dice todo arte marcial resulta en la calle contra alguien que no sepa nada, pero hay que practicar para la calle. Ok. Greetings to Master Tim Bulot from Chile. Hola, Sammy. Ok, gracias. Saludos, maestro. Héctor Valenzuela, saludos, maestro. Excelente transmisión. Molina, Chile, American Kenpo, séptima región. Hola, Gracias, Héctor. saludos. Okay, you want to continue expanding on Okay, this? so we talked about an actual assault versus just a bar fight. So, here's the deal. One of the things that I've seen over the years, let's talk about martial arts schools for a minute. And I'm not saying this in a bad way, because we've all seen this. And you visit a lot of schools. You have, I have, a lot of the viewers have, and there's some schools you go into it, and I mean it's just not there. You got an instructor leading a group of people, and you can tell that instructor's never got his hands dirty. He's there because he has fun, and that's the kind of people he attracts. And he may be teaching his version of Kenpo, but he sucks, okay? And his students follow that. So then you go to 180, you go into school that you got a seasoned instructor, an old BS kind of guy. And as soon as you walk in that school, that aura is there. You can feel it. And it's like, these guys are tough. They're badasses. And it can be any style. You can tell they train hard. They're not scared to bleed. They take hits. They practice relevant drills instead of just going through the motions. And, that's two pretty big extremes right there. Okay. And so a lot of times when people say, does Kenpo work on the streets, and they go back to that flawed question again, maybe in their eyes, it's they're looking at a bad representation of what it should be or how it should be presented. I'll hold that there for a minute. Okay. Bien, entonces, hablando un poquito expandiendo un poquito acerca de lo que comentaba de si es una cuestión en la calle que puede ser un verdadero ataque o un asalto real en la calle o una cuestión de una pelea en el bar. Dice que ha visto escuelas de artes marciales y no lo está diciendo esto de mala manera, ¿ok? Simplemente es un análisis, pero hay escuelas de artes marciales en las que tú vas y entras a la escuela y dices, aquí no está eso, ¿ok? Esta parte realista, este enfoque de calle no se encuentra porque ves al instructor y te das cuenta que es un instructor que nunca se ha ensuciado las manos, o sea, nunca ha estado en una situación de ese calibre, ¿sí? No tiene esa visión. Normalmente puede ser que haga las artes marciales por diversión y tiene alumnos con ese mismo perfil, ¿ok? No tiene nada de malo esto, simplemente es una realidad en una de las escuelas de artes marciales, ¿no? Por otro lado, en Kenpo, estamos hablando de Kenpo. Por otro lado, también dándole la otra cara de la moneda, 180 grados, tenemos, hay otras escuelas a las que tú vas y te encuentras con instructores que luego ves que tienen ese enfoque de realidad, que entienden, digamos, la calle, que son rudos, ¿sí? Personas fuertes,
con ese carácter y temperamento necesario para la calle, pues que se han ensuciado las manos, por decirlo de alguna manera, y que entrenan sin miedo a los golpes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero estos son dos extremos distintos, ¿ok? Y digamos que dependiendo del enfoque, ¿sí? Para los primeros, a lo mejor el que funciona en la calle, el Kenpo en la calle, pues no va a funcionar, pero digamos, tiene mucho que ver estos dos extremos. Adelante, maestro. Okay. So, you know, when you kind of that's just a small part of it. Okay. So a lot of people now, they want to compare Kenpo to what goes on in an MMA match. Okay. And you can't really do that because that's not realistic. You know, you got MMA fighters that are extremely tough, that prepare for months for a fight. And it's a planned date, time, location, everything. Whereas out on the street, you don't have that. Okay. And if we're talking about actual assaults, you know, they happen like that. Okay. They don't care if you're sick, tired, drunk, hungover, or whatever. And you may or may not be at your best when that happens. So that's another thing. That's two different extremes also. I'll hold it right there so you can kind of tap that. Ok. Bien. Esto es lo que comentas. Esto es una pequeña parte de lo que estamos mencionando, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente ahora también compara el Kenpo con las artes marciales mixtas, con las peleas de MMA, ¿ok? Pero no puedes hacer eso porque no es real esa comparación, ¿sí? Es una ilusión, digamos, porque no es realista, porque en una pelea de MMA tenemos atletas preparados durante meses para una pelea en específica, preparados contra un peleador en específico, que traen su plan de trabajo, etcétera, etcétera, y se preparan para esa pelea. En la calle, cuando alguien te ataca, cuando hay un asalto en la calle, las cosas pasan muy rápido, ¿sí? Vas a tener que responder, te van a atacar no importando si estás enfermo, si estás comprometido emocionalmente, si te sientes mal, si no estabas en tu mejor momento, eso no les importa, igual te van a atacar y tú vas a tener que defenderte, ¿no? Entonces no es lo mismo, no es igual, ¿sí? La velocidad con la que pasa, la intención con la que pasa y en la posición en la que te encuentras no es lo mismo que en una pelea real. Adelante. Okay, so anyway, last week I think I mentioned, Frank, that I don't really like, because I'm still active, I don't really like to talk about things that I've actually, but I did make a few notes of some that I think I can talk about that won't get me in trouble. So here's the big one right here. So no matter how hard you train in a school, no matter how hard you train in to prepare for a match or a tournament, and no matter how hard you fight in that match, the element of life and death is not there. You don't fear dying if you lose. Does that make sense? Yeah. In a street situation, an actual assault on the street. You know, honestly, Frank, I have no words to describe, you know, how violent it can be. You know, and what it does, no matter how conditioned you are, and then what it actually feels like to know that if I lose this fight, I'm not going home. Okay. And I think I brought one up on the last show that was where I got in a situation with 6 others, and you can't really describe that. Okay. So the aspects of stress response and what it does and how hard it is to, because it's like your own body and your own mind can start to fight you as well when those stress response aspects kick in. So that's the big one right there with making anything work on the street is people have to understand that and so forth. So I'll hold that right there. Let you translate. Okay. De hecho, la semana pasada el maestro comentó que
no le gusta hablar mucho de las situaciones que le han pasado en la calle porque, bueno, sigue activo y se puede meter en problemas, obviamente, pero tomó algunas notas para poder compartir cosas que siente que no lo pueden meter en problemas, ¿no? Entonces está compartiendo esto. Dice, primero hay que entender una cosa, no importa qué tan duro, qué tan fuerte entrenes, ¿sí? Qué tan dedicado seas en tu entrenamiento, en tu estudio, en tu academia, en tu dojo, que te prepares para un torneo o que también te vaya en la pelea en un torneo. En estos casos, el elemento de vivir o morir no se encuentra en los torneos, ¿ok? En la calle sí. En la calle tienes este elemento de que si no ganas la pelea, puedes morir ahí, ¿ok? O sea, el elemento sobrevivencia o supervivencia es muy importante en la calle, ¿ok? En una situación de calle, dice que no puede describir con palabras la cantidad de violencia o el volumen o el nivel de violencia en el que te puedes encontrar, ¿sí? Ya había comentado la vez pasada un poquito una situación que le pasó contra estos 6 atacantes, que terminó en el hospital, gracias a Dios la libró, pero fue una situación ahí de aprendizaje muy fuerte. Y estas son las cosas que te pueden pasar en la calle. El elemento ese de que sabes que si pierdes, te pueden matar. ¿Sí? No estamos promoviendo la violencia, solamente estamos hablando de la realidad de las calles, ¿ok? Para generar conciencia. Entonces, el aspecto de la respuesta de estrés, tu respuesta de estrés ante la situación de agresión, ante la situación real de supervivencia en la calle, también hay que entender que tu mismo cuerpo, tu misma fisiología y tu misma mente, tu misma psicología puede jugar en tu contra en este tipo de situaciones, ¿sí? Porque así es cuando estás expuesto a la violencia, así es cuando estás en una situación de supervivencia, ¿ok? Entonces, también todas estas son cosas que es difícil describir en palabras, pero que tenemos que tener muy claras en una situación real, de agresión real, ¿ok? All right, so again, Frank, you get in a scuffle in a bar. You feel good about yourself because you came out the victor, but that's not what I'm talking about. To me, that's okay. That's just barely a step above, a sparring match in a school or something. Not the same as an actual life and death street encounter. Okay, where you're up against somebody you don't know. It's like the last guy that I actually had to really deal with out on the streets, which is just here recently. The guy had a hatchet in one hand, a knife in the other one, and a pistol in his belt. Okay, that's a street encounter. All right. So you got to take that into account, because that's a big difference, and that's a large spectrum of situations that can fit in there. And so how do you say, does any martial art work in any one of those situations? I mean, there's just a lot of factors involved, which we'll come get to those in a minute. Ok, entonces comenta, por ejemplo, que cuando te toca, por ejemplo, una pelea en un bar, puede ser que ganes la pelea en el bar, en la cantina, y te sientas muy bien, ¿no? Al respecto de que tú ganaste, pero en realidad eso nada más es un pequeño pasito arriba de lo que sería una pelea en una jaula o en un ring, tipo MMA o tipo competencia, torneo, full contact, ¿no? Entonces, no se refiere a eso, se refiere a situaciones de realidad cruda de la calle, de violencia de calle. Por ejemplo, le tocó a él, comenta que en una ocasión una persona lo estaba atacando con un hacha en la mano, con un cuchillo en la otra mano y con una pistola enfundada, ¿no? Y en ese tipo de realidades tienes que considerar, hay muchos factores a considerar. Si esa es la violencia extrema en la que te puedes, y hay todo un espectro, todo un amplio espectro de posibilidades entre esa pelea en la cantina y esa violencia extrema, y muchas expresiones que hay ahí, ¿no? Entonces, todo esto, decir que un arte marcial funciona contra todo esto, pues es complicado, ¿no? Tenemos preguntas. You want me to go for the questions and Yeah, comments? don't lose because I got to add on, but let's see if there's any comments into this. Okay. You No, want me go to... ahead. Yeah, no, get the questions there, Frank. Oh, okay. See if they'll feed into this. I'm going to try to stay on topic. So if they got questions that aren't related, we may divert those. Okay. Jorge Sánchez dice, ¿dónde está Héctor?
en su casa entrenando, mi estimado. He's not concerned about the streets, is he? No. Saludos al buen Héctor. Bien. José Rosario dice gracias. Gracias. Okay. Rick Foster dice el Kenpo en sí es muy útil, sin embargo la situación y entorno podrían hacer que este no resulte tan efectivo independiente de quién sea el exponente. Yeah. Yo creo, if I may, mi estimado, yo creo que no es cuestión del Kenpo, es cuestión del kenpoísta. Es a lo que se refiere aquí el maestro. Es cuestión del individuo. ¿Cómo agarra las herramientas Kenpo y las aprovechas? You wanted to say something, sir. No, you hit it there. Okay. Bien. Gabriel Vanderbilt, saludos, maestro Frank, y al poderosísimo maestro Tim Bulot. Gracias, saludos. Jorge Sánchez dice, Master Tim Burton. No, that's another Tim. Hey, he's got more money. Yeah. He's got more money, right? Different. So. Well, you know, you wanted to become the Tim Burton of the Kenpo movies, but I guess we need investments to do that. He's not an action star. It's a great instruction. Thank you, sir, for your input of Kenpo as you copy. You tried Kenpo for years. As a cop, you tried Kenpo. Oh, yeah, got it. He's tracking. Yes, good. Gracias. Saludos. Excelente. Legacy Kenpo Karate. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon again. Yes, sir. Jose Rosario, amen to what Master Tim is saying. Gracias, excellent. Jose. Sean Gordon says, salud, Master Soto and Master Bulot. How you doing? Salud, sir. Thank you. Good to see you. Says, train with him at the Son of Kenpo 2023 class act instructor. It's a good time. Hopefully I'll get back down there. So I missed this thing coming up because of work. Legacy Kenpo Karate says, with regards to training in firearms or one versus the other, coming from a military standpoint, what one group can digest mentally versus another, for example, LE versus civilians or law enforcement versus military, totally different animals. Okay, yeah. We talked about that last week. I'm not sure exactly where he's hitting with that. So, well, yeah, you want to elaborate on that, sir? Okay. No, because I think we covered a lot of that firearms and right. Yeah, we did. With that last week and so forth. So here's Frank. Here's where people get all riled up about this. Is they get on these damn forums and they listen to all this garbage that's put out on these forums by these people. So if you get on a forum, and if I were to get on there and just say, hey, how many people here have had a fight to the death on the streets? Okay, how many of them would say that they have? Pretty much all of them, right? All of them. They're all experts. But in reality, and most of them are lying, But they get everybody all riled up about it. So when people say you can't do Kenpo on the street, what they're trying to say is you're not going to do Dance of Darkness on the street. Okay, so yeah, I got that. And then they start ragging on Kenpo because we have name techniques. But then you ask name techniques, set techniques, right? You ask them to demonstrate what they do, and they do a technique, a set pattern, It's like a boxer. He goes jab, cross, hook, okay? And he practices that 3-punch combination 1,000 times. Well, he's doing a set technique, a set pattern, right? So It's like, oh, well, you're never going to do jab, cross, hook in the ring. I mean, he might do jab, he might do jab, cross, he might do jab. You don't know. I mean, yes, I'll say the odds are pretty much stacked up against doing Dance of Darkness in a fight. Okay, because there's too many things that have to happen to make that possible. It's too long of a sequence. Okay. But that's not the point. Okay, so I'll hold that right there, and you can translate that about the forums and whatnot. Ok, comenta el maestro, por ejemplo, si uno entra a uno de estos forums o en ahora en los grupos de Facebook, en redes sociales y demás, y escucha, hay mucha gente que dice basura, perdón, pero sí hay mucha basura en las redes sociales y en el internet hoy en día, sí la hay mucho ruido, vamos a ponerle ruido para que no suene tan mal, sí, pero es lo que es, sí. Entonces, hay muchas personas que se consideran expertos, y si te metes ahí en esos grupos y les preguntas, ¿cuántos de ustedes han estado en una pelea real en la calle donde has tenido que pelear para mantenerte con vida? Todos te van a decir que todos,
¿sí? Pero no es cierto, ¿no? En realidad son muy pocas las personas que experimentan estas cosas, pero todo el mundo se siente experto hoy en día, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y lo vemos no nada más en Kenpo, yo voy a agregar aquí, lo vemos en muchos diferentes campos, en diferentes áreas, lo encontramos no sé, en la medicina, en la terapia, en el Kenpo, en las matemáticas. Váyanse al área que quieran y van a encontrar este mismo patrón en las redes sociales, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con la información que se nos presenta. Otro de los comentarios que hacen de Kenpo es que nosotros le ponemos nombres a las técnicas, ¿sí? Que tenemos técnicas prehechas, pues, coreografías prehechas, ¿sí? Pero si vemos, por ejemplo, a los boxeadores, ellos hacen lo mismo, tienen patrones existentes prehechos, como jab, jab, cross, hook, ¿no? Jab, jab, cruzado, volado, jab, jab, cruzado, upper, ¿sí? Y vemos que lo practican igual así. Entonces, esta misma gente que dice que las técnicas prehechas no funcionan, las practican ellos también, porque es parte del entrenamiento, ¿no? Ahora dice, si quieren aplicar a lo mejor una técnica como danza de oscuridad completa, ¿sí? Dance of Darkness, va a ser difícil aplicar toda la técnica. Ok, a lo mejor no la puedes aplicar toda porque se requieren muchos factores para hacerla funcionar completa, una técnica con tantos movimientos. Pero eso no quiere decir que el Kenpo no funcione, ¿sí? Adelante. So, y Dance of Darkness, ese solo es un ejemplo, okay? So just to recap, I think discussing it on the forums is just unhealthy, period. You want to translate that? Sí, y dice nada más para recapitular, digo, la técnica danza de oscuridad es solamente un ejemplo, puede ser cualquier técnica, pero para hacer un pequeño resumen, recapitular aquí, hacer discusiones en los grupos y en los forums y demás, no, es poco saludable, ¿sí? No es algo positivo, ¿ok? No lo recomienda. Yeah. So, I'm going to give you a couple of examples here, Frank. So, and I don't dwell on stuff that I did at work. I actually have a pretty good knack about, if I'm involved in a situation, forgetting it, getting it out of my mind, and moving on. So I got to dig really deep to pull back out some of these things and remember them. That's probably good because I'm in my 60s now and I don't have mental illness or having off myself like a lot of people I came up with over the years because the stress just gets to them. So I think it's helped me deal with it. So, but anyway, this first situation I'm going to discuss occurred in the 80s. Okay. I was probably at the brown belt level at that time. I don't exactly recall, but anyway, it was a welfare check call, and I went into this apartment. I was by myself. My backup was en route, and got there shortly there afterwards. And there was an individual male that was sitting right on the edge of a bed, and he was just sawing on his wrists like this with a knife. And his back was to me when I walked up to say, "Hey, dude, what's going on here?" And he's just cutting himself like that, cortando la muñeca. Okay, I'll let you get that far. Dice que lo bueno es que en realidad él es muy bueno para dejar ir, soltar las cosas que pasan en el trabajo, y de hecho le cuesta un poco trabajo regresarse en su mente a estas situaciones porque las olvida fácilmente y piensa que esto es positivo porque ya tiene más de 60 años y no tiene problemas mentales, dice, con todas las situaciones que tiene que lidiar en el día a día. Pero digamos que recapitulando un poquito, indagando en sus propias memorias, dice que por allá en los 80s, cuando él era probablemente un cinturón café, le tocó ir a algún llamado en unos departamentos y se encontró con un tipo sentado en la orilla de la cama que estaba con un cuchillo y estaba cortándose su muñeca, ¿ok? Adelante. Okay, so, I made some mistakes here. I moved up to the guy to, do what I needed to do. And when I called out to him, he turned back and he took the knife back and he got me with the tip right across my left thigh,
Okay. It cut me. I still have a scar here right across the left thigh. All right. So when he did that, I sidestepped and immediately returned a roundhouse kick that hit him right in the face and the head. That was it. It did what it needed to do. Okay. Now there was more to that, but that's just the nutshell version. So, I mean, you know, Frank, that I've studied several martial arts. Okay. What martial art did I use? Did I use Kenpo? Was that one of the Korean or Japanese arts? Was it the kickboxing that I was doing? What did I use? Who cares? Does it matter? No. Okay. Well, I mean, but if you ask me now, it's like, hey, I did leap from danger, and it worked. Right? Okay. I used the technique. Now, I didn't follow up with the spin kick on the end because I didn't need to. When resistance ceases, we have to cease, right? But there you go. Comenta que en este caso estaba el tipo en esta situación y él cometió algunos errores, como el acercarse a tratar de intervenir, ¿no? Y cuando se acerca, el tipo se voltea y con el cuchillo avienta el corte y lo alcanza a cortar en la pierna. Dice que todavía tiene una cicatriz, le quedó la cicatriz en la pierna después de tantos años, ¿no? Lo alcanza a cortar, entonces él se mueve rápidamente, hace un paso hacia un lado ligeramente y le tira una patada circular a la cara, ¿sí? Y ahí cae el tipo noqueado y se acaba el problema, ¿no? Entonces dice, bueno, como yo ya había comentado él antes, él ha estudiado, además de Kenpo, ha estudiado otras artes marciales. Entonces dice, en ese momento, ¿qué fue lo que hice? ¿Fue una patada de arte coreano, de arte japonés? ¿Fue una patada de Kenpo? Dice, en ese momento, no sé, nomás hice la patada, dice, y me funcionó. No tuve que hacer nada más porque ahí se acabó el problema. Cayó noqueado el tipo y lo pudo controlar. Pero si le preguntan hoy en día, dice, pues lo que hice fue leap from danger, saltando del peligro, ¿sí? Porque se movió a un lado, tiró la patada circular y ya no necesitó, sin la patada de giro, no la ocupó porque, bueno, ya la patada circular había hecho el trabajo. Entonces, ahí está la técnica leap from danger, la aplicó de manera natural, de manera instintiva y de manera correcta. Bien, tenemos lots of questions. Lots of them. Ok. Axel Cárdenas dice, maestro Tim, considerando la brutalidad efectiva del Kenpo, ¿cómo recomienda usted aplicarlo en Calle considerando las leyes civiles actuales? Gracias, maestros. You know, that's every individual's got to consider that. You know, some places you have a right to defend yourself, right? Others you may not. I don't know what country Axel is in. I'm not familiar with his laws there, but in that situation where the guy swung at me with a knife, I don't give two shits about what the laws are. That's tomorrow's problem, right? Today's problem is just going home, surviving the day, you know. And I'd rather be in live in jail having to defend myself than be pushing up daisies. Okay. Ok. Comenta, dice Sensei, dice que esa situación es el problema para cada individuo. Cada individuo tiene que considerar ese tipo de cuestiones porque depende de las leyes de tu país. Hay lugares donde sí te permiten defenderte, hay lugares donde no. Entonces, él no sabe exactamente en qué país se encuentra, mi estimado, y cuáles son las leyes de su país, las desconoce, pero usted tendría que considerar eso. Pero en el caso que está platicando del cuchillo, dice, cuando lo cortó, en ese momento, dice, a mí no me importaron las leyes, en ese momento a mí lo que me importó era solucionar el problema y sobrevivir en el hoy, en el ahora, y ya el día de mañana me preocupo por cuadrarlo y defenderme de la parte legal. Prefiere, dice, en algún caso preferiría estarse defendiendo desde la cárcel a estar enterrado, digamos, empujando florecitas, pues, ¿no? O sea, bajo tierra, ¿no? See, no. But in short, the response has to be appropriate, okay? Pero contestando en corto, de manera corta, la respuesta debe de ser apropiada, acorde al ataque, que en este caso sí lo fue. Si lo estaban atacando con un cuchillo, ¿sí? De hecho, pudo haber hecho hasta más dentro del marco legal, ¿no?
Okay. Norman Jensen says, is it not application that determines effectiveness? I don't really understand what you're saying there, Norman. Is it not application that determines effectiveness? Well, if you do the wrong application, you know, it's not going to be effective. I can tell you that. So, okay. Juan Martín Álvarez, saludos maestros desde Argentina. Hola, Juan. Abrazo grande para ambos. Saludos, gracias. Viva el Kenpo otra vez. Can you share with us your experience as a cop using Kenpo? Yeah, I got more. I just gave him one. I got a couple more I'm going to share. Ok, ahorita va a compartir más. Bien, excelente. Sean dice, every situation is different and commands a different solution. In law enforcement, we see it all firsthand. Never the same situation. Great. Let's see. Axel Cárdenas dice, maestro Tim, usted como experto en armas y en tácticas, ¿cómo recomienda actuar frente a alguien que nos apunte y amenace con un arma a muy corta distancia? Gracias otra vez a ambos. I guess I'm sure he's talking about a firearm there. Yeah, weapons, firearms, yeah. Okay, I'm going to talk about the strategic formula in a little bit. Entonces, okay. Axel, espera un poquito porque vamos a hablar voy a tener un repuesto en algunos minutos adelante. Ok, en un momento te responde, mi estimado. Gracias por preguntar. A ver. Jeffrey says, in my opinion, what one Kenpo technique has, in your opinion, what one Kenpo technique has the most street potential? Uy. It's a flawed question, Jeffrey. Yeah. Yeah. There's no answer to that. Okay. So the one that works when you need it to. Of course. So it's like, what's the best firearm? So like the one I have with me when I need it, you know, that's the best one. It doesn't do me any good to have my revolver and I'm getting my ass beat and we'll say, wow, I wish I had my semi-auto. Okay. So, I think I'll elaborate on that a little bit more as well. Okay. Sensei Axel Cárdenas dice, me encanta hacer preguntas específicas a invitados que tienen mucho que entregar. Y usted y el gran Master Larry Tatum son los que dan las respuestas más satisfactorias. Muchas gracias. Thanks, Axel. Bien. Ricardo Espinosa dice, good evening, Masters. In your opinion, what is the criteria of use the gun? For instance, if you have a stick or another weapon and the gun, it's all up the situation. Do you prefer a 1, takedown or submission, 2, another weapon, 3, the gun? Greetings from Chile. Well, if he heard the last example I just gave, in theory, that was a shoot. Right. Okay. That was a shooting situation, but I didn't shoot because that wasn't my response. My response was instinctive. It was spontaneous. Okay. So he did that. You know, what I didn't do is I didn't do this or any of that stuff that we do in our Kenpo techniques because he got inside my OODA loop. Okay. So that's one of the flaws that we can talk about too. So the response was what it was. It was natural. It was instinctive. And luckily that day it was fast. Okay. If I was having a bad day, it might not have been fast. He might've come back and got me on the return strike. Okay. You just don't know. So to answer his question, it depends on the totality of the circumstance. Okay. And that does, and it's not that I'm passing the buck, but you again, it's just, there's no black and white answers. It depends on the totality of the circumstances, which includes situation, terrain, reaction space, reaction time. All of that's included in his question. Le preguntaron al maestro, en su opinión, cuál es el criterio para utilizar, por ejemplo, un arma de fuego o si tiene algún palo o la pistola de otra persona, ¿qué prefieres utilizar? ¿Algún derribe o sumisión, otra arma o la pistola en sí? Contesta que no hay una sola respuesta, depende de la totalidad de la situación, ¿ok? Dependiendo de la totalidad de la situación es lo que vas a aplicar. En el caso que mencionó del cuchillo,
él aplicó la patada porque le salió de manera instantánea, ¿sí? O sea, entró en lo que se conoce como el ciclo Oda, y en ese momento estaba teniendo, digamos, que un buen momento, reaccionó de manera inmediata y lanzó la patada. No necesariamente hizo algún bloqueo de los que vemos en las técnicas, etcétera. No fue por su arma de fuego, que la pudo haber utilizado en esa situación porque era una situación de fuerza, de agresión letal hacia él. Entonces era justificada la respuesta y aún así instintivamente lanzó la patada y le funcionó. Entonces, por eso hay que considerar la totalidad de la situación y considerar, como decía también el maestro Parker, voy a agregar un poquito aquí, el entorno, ¿sí? Lo que está dentro de ti, alrededor tuyo, sobre de ti y alrededor de ti al momento del encuentro. Y también mencionaba la conciencia situacional, la distancia. Son muchos los factores que enseña, de hecho, el maestro Tim en sus cursos, en la Weapons Academy. Sí, miren, aquí estamos haciendo la publicidad completa. Así que si quieren saber más de esto, yo recomiendo mucho que vayan y tomen el curso. Recomiendo mucho el sistema COPS, del cual tengo el privilegio de estar certificado acá por el maestro Tim. Así que si pueden, vayan, apúntense a estos cursos. Son muy, muy buenos. Sí hay que invertir, pero les aseguro que cada penny, cada centavo que inviertan van a recuperar el doble o el triple, de verdad. Hay muchas más cosas que considerar y qué mejor que aprenderlo de una persona que tiene esta experiencia. Okay, we have more questions. You want me to bring some of the comments? Sure. Okay, Ryan Skeen. In my experience in training with Mr. Bulot, the orange-purple technique at street speed, multiple attacks from multiple angles, was some of the fastest and most effective training I've had the pleasure of participating in. Thank you, Ryan. And that just brings up, how do you train Kenpo to make it work? And Ryan remembers these drills that we used to do about constantly working multiple attacks, constantly grafting into that, mixing Kenpo in with your freestyle sparring techniques, or just parts of techniques. We had a variety of drills that we would put the student, play with loud music going on, turn the lights off, practice it in the darkness and things of that nature, practice with an extremely accelerated heart rate to try to replicate some of the aspects of stress response and so forth. And those are all some of the training ideas that Ryan's talking about, is that we did at our school, even with the kids. But, if you're getting used to getting hit from all these angles in the school, it at least helps you to keep that 360-degree awareness up if something does happen to you. And, there's never a guarantee, but I have found out for me, it actually expanded, what tunnel vision was trying to do to me. It fought back against those aspects of stress response, training in that method. Great. Le preguntaron, comenta el señor Ryan Skeen que en su experiencia al entrenar con el señor Bulot, las técnicas de naranja y púrpura a velocidad de calle contra múltiples atacantes desde múltiples ángulos ha sido uno de los entrenamientos más fuertes y más efectivos y más rápidos que has tenido el placer de participar. Y le contesta a Tim que muchas gracias por el comentario y que en efecto el estar entrenando estas técnicas contra múltiples atacantes, él los ponía mucho en su escuela a hacer esto, también con poca luz o en la oscuridad, por ejemplo, siempre tomando en cuenta atacantes que vienen en 360 grados, ¿sí? De cualquiera de los ángulos. Hasta con los niños hace esta situación, aplica las técnicas de freestyle, las técnicas de pelea también. Todo esto te da, no es ninguna garantía, nada te garantiza, pero sí eleva tus posibilidades de éxito y también te ayuda a combatir, por ejemplo, la visión de túnel que te puede pasar en una situación de estrés. Okay, José Rosario. So the reason he referred to the orange and purple is because, at that level, sure, we worked all the endings and all the browns and all that. We worked those quite a bit, and Ryan will tell you that those guys knew those things, forward and backwards. But with those beginner level techniques, beginner and intermediate, they're so short and so effective that you can you can blast one out and immediately transition to another attack, or blast it out, transition to another attack, and just keep that fighting sequence going, and building up that vocabulary. And it leads to becoming spontaneous.
Comenta también el maestro que la razón por la que mencionó las técnicas de naranja y púrpura no quiere decir que no practicaran las técnicas más avanzadas, las extensiones, todo eso también lo practicaban. Pero con estas técnicas son tan rápidas y tan directas y manejan un buen vocabulario de movimientos que puedes agarrar y defenderte contra un oponente y rápidamente brincarte al otro y al otro en escenarios de múltiples atacantes, y te sirven mucho, ¿sí? Para mantener esa intención, ese espíritu de pelea, ese espíritu combativo, defenderte contra varios oponentes de manera efectiva y desarrollar espontaneidad, ¿sí? Okay, José Rosario, the best forum is the tatami mats, in my opinion, in this show. Gracias. Thank you. Jorge Sanchez, in your opinion, Master Team, nowadays most police officers use only BJJ, no Kenpo, no other arts, just BJJ. No, not true. No. Yeah, aquí tampoco, ¿eh? Acá en México. That's not true. No. I mean, some of them study jiu-jitsu, but they study it for their own benefit. They study it because they like jiu-jitsu, and they study it because they like the ground techniques. But, you know, we're not taking people down to the ground out on the streets. It'll happen rarely. And when it does, the video gets blasted everywhere like we're all doing that. But that's the last place an officer wants to be. That's the last place anybody wants to be in a street confrontation, is on the ground, tied up, checked out, exposed. Okay. Right. It'll work out on the beach. It'll work in large open areas, one-on-one, you know, those types of things, very effective. But if you do go down, you need to finish that guy and get back on your feet really quick, because if more of them come in, you're in trouble. And I covered that in the last show in detail. Right. And my jiu-jitsu, judo, they worked brilliantly for me, or I executed it brilliantly, I should say. But the outcome was not in my favor. Right. Okay, we have more comments here. Carlos Villarroel dice, boa noite, Big Master, saludos de Brasil, Manaus, al Master invitado, Team Bulot. Hola, Bom Carlos. café marcial. Obrigado. Gracias. Anthony Angulo is asking, what was it like coming up in the art? That's another show there. So that's a whole nother show there. So I'll put it this way. Those memories will be with me for eternity. Agree. I got to meet a lot of great people like you, Frank, and yes, and then training with Larry and everything else. It's lifetime memories. Learning from the man. Yeah, agree. Cool. José Rosario dice, sí, señor. Saludos, gracias. Ernesto Colbert, el Shifu, dice, saludos, maestros. Saludos. Francisco Martinez Ortiz, good afternoon, Master Frank and Master Team Bulot. I like Master Team's answer to the question if Kenpo works on the street. Thank you, Master Frank, for your programs and the guests. Full salute for both of you from Los Altos, California. I was a correctional officer for 8 years, and the scenario is a little different than one on the street, in my opinion. But I would like to hear some advice regarding that. That is, if it's the same scenario on the street or in closed space like a prison. Yeah, I mean, you know, corrections officer constantly surrounded by bad guys, and a lot of these bad guys are in shape. Okay, we deal with them out on the streets, and then these guys have to put up with them when we bring them in. Yeah, there's a lot of parallels in the situations, because you know, it's like that one situation I described. That was a small bedroom in an apartment, very, very tight area, but it was me and him, and then I had a backup officer that showed up a little later. So I have some experience in the jail as well. Anywhere you fall in the jail, it hurts. You're either falling on concrete or your head's hitting a metal wall or bars or ballistic glass. It's a very dangerous environment. A lot of improvised weapons to worry about. A lot of strong guys that don't give a shit. It's a tough environment. And then again, definitely not one where you would want to be on the ground. One-on-one, I can see it, you know, one-on-one in a cell. Yeah. But 2 or 3 of them come in and it's a bad deal. It's bad enough on your feet, you know? Yeah. So great.
Okay, cool. Anthony Angulo says, and of the people you came up with, who would you like to train with again or be in a tech line with now? You know, my best training time was with Larry, without a doubt. You know, I did go to some Parker seminars, and I had two brief private lessons with him. You know, that was an experience that I'll never forget. So, you know, that's kind of an open-ended question there. You know, my time driving to Pasadena and learning at Larry's house was pretty memorable. You know, I mean, that was, I bet that made a huge difference in my direction. I'll put it that way. Right. Jeffrey, I can certainly appreciate that answer. I like a modified shielding hammer myself. So let's get into another one, okay? So this one, since Jeffrey brought that one up, this one happened more recently, Frank. So it's a pretty big guy. He's got a lot of mental stuff going on here, and he's really violent. And so we're going to have to take this guy in, but we're taking him in for mental health reasons, okay? Not for a crime. So that gives me less authority when it comes to use of force. Does that make sense? Yeah. Okay. So why don't you get that far and then I'll tell everybody what happened. Comenta de una situación que fue un poco más reciente, que nos va a platicar, nos va a compartir. Dice que era un tipo grande, bastante grande, con situaciones de problemas de salud mental, bastante violento. Y lo iban a arrestar no por cuestiones de crimen, de algún tipo de delito, sino por su salud mental. Y eso le resta autoridad y le resta aplicación en el uso de la fuerza. Digamos, no puede llegar como si la persona ya cometió un delito, o sí, tiene que llegar con menos, con un uso de fuerza más limitado. Okay, so, and this guy, I mean, he told us if we tried to take him that we were leaving in an ambulance and all this sort of stuff. And so anyway, I had a pretty good indication that this was going to become physical because of everything leading up to it. It was me and one other officer. You know, I'm the sergeant. I had one of my guys there. And so I went in to go hands on this guy and get him in custody, put handcuffs in there, knowing he was going to fight. And he immediately pulled back and threw a couple of punches. And I just covered, you know, just boxer cover-ups, you know. Know this. Wasn't time for that, okay? Wasn't time to drop back and do my perfect hammering or thrusting inward block. It's not like that. I mean, this was very close proximity. And actually doing this, I still got hit. I think I got a cut on one of my lips where one of his hands got around and his fingernail cut me. But I immediately reacted. I threw a very hard front kick and a very hard heel palm. Okay, just pow. Okay, and he went back. And when he went back, he hit his head on a fence post because we were right outside his front yard and went all the way to the ground. Okay, and then we were able to get it. That didn't take him out. Okay, I hit him so hard I knocked him down, but he still had a lot of fight left in him. And people can take a lot more abuse than you think. It's not like in the movies where, you know, sure, it's possible to hit somebody and with one shot and knock them out, but it's not probable. Okay, and that was the case here. We ended up actually tasing this guy after on, and he ripped the darts out and said that didn't hurt. But we didn't let him get back up again and have to fight him on his feet. We just were able to finally get his arms behind his back and get him handcuffed. So, you know, in the scheme of things, what Kenpo technique did I apply there? Thrusting salute? Absolutely. Did I think at the time that I'm going to do thrusting? Hell no. It just happened. Okay. Is this part of thrusting salute? It could be. It was that night, right? No, Exactly. but it wasn't shielding hammer blocks because the punches were just wild, rapid rage punches. Okay. And when you're in that, once again, inside my odor loop, it's not like in the school where you have that opportunity to, okay, we're working shielding hammer and I have my attacker 6 feet away and I drop back into a perfect neutral ball. No, what stance was I in I don't even know. And when I finished up, was I in a right neutral bow stance? I don't recall.
You know, it doesn't matter. What matters is my reaction knocked him off of me and actually knocked him to the ground. We were able to get control off. Now, if that would have been out on the streets, you know, could I have done more? Absolutely. Yeah, he was in a perfect situation when he was getting back up, where I could have just kicked him in the face, and that would have probably caused some pretty significant damage. But it wasn't appropriate for me to do that. I did what I needed to do. I knocked him down, and that was it. You know, we took control at that point. So there's another example where thrusting salute, if you want to look at it, or was it just a kick in a palm? Okay. Was it just my defensive tactics? Sure. So who's to say? You know, was it Taekwondo? Was it kickboxing? Was it Kung Fu? You know, I mean, who gives a damn? Okay. But if you were to ask me, yeah, that was, you know, I got that from thrusting salute, which is probably where that, you know, I've practiced that combination the most in context, was doing thrusting salute 10,000 times over the years. So I'll let you pick that up, translate that for the troops out there. Comenta el maestro que cuando estaban aproximándose a este tipo, a este gorila, el tipo les dijo que si se acercaban y lo trataban de arrestar. Don't call him that, Frank. He may be a listener out there. No. I'm just kidding. Remember, it's Mexico. Different. Here, when you call somebody a gorilla, they take it as a compliment. Yeah. So he was a big dude. Yeah, it was a huge guy. No. This guy said if they tried to arrest him, they were going to end up in the ambulance. So sabía esto, perdón, I'm sorry, I'm talking in English, estoy traduciendo al revés. Entonces comentaba que si este tipo los atacaba, que si lo querían arrestar, los iba a dejar en la ambulancia. Entonces Tim se dio cuenta que esto iba a terminar en algo físico. Entonces cuando se acercó, dijo, bueno, pues ni modo, me voy a tener que acercar. Entonces subió la guardia como tipo boxeador, se cubre la cara, se avienta, y sí, el tipo lo recibe con 2, 3 golpes a la cara, lo alcanza a golpear, bueno, con la uña, lo alcanza a rasguñar y a cortar un poco aquí la cara. Entonces inmediatamente Tim reacciona con una patada frontal y palma, y el tipo se va hacia atrás y se estrella con la cerca ahí, con la parte de ahí de donde estaban en el poste. El poste, exacto, de la cerca. Pero el tipo aguantó, todavía tenía mucho que dar en cuestiones de mucha batalla que dar, ¿no? Pero aún así también le utilizaron el taser, se arrancó los tasers, pero ya no lo dejaron que se acomodara, lo pudieron llevar al piso y eventualmente lo pudieron controlar y poner las esposas y los grilletes. Entonces, si ponemos a analizar esto y le pregunta a él, ¿qué técnica hice? Bueno, yo le contesto, thrusting salute, saludo empujando o estocando o penetrando de cinturón naranja. Dice, pues sí, nada más que thrusting salute tiene estos movimientos, no. Hizo shielding hammer, por ejemplo, tampoco, no hubo tiempo de eso. De aquí, sí, de una manera, porque estaba muy cerca y de una manera instintiva, volvió a entrar en su ciclo ODA, ¿no? En su respuesta de estrés, respuesta inmediata instintiva, y lanzó esa patada y esa palma, y eventualmente lo pudieron controlar, ¿no? A lo mejor dice que si hubiera estado fuera en la calle, en un espacio mayor, en una situación donde la persona sí hubiera cometido un delito, a lo mejor hubiera podido lanzarle una patada a la cara, le hubiera generado más daño, pero lo hubiera controlado mucho más rápido, pero en la situación esta no podía. Entonces dio la respuesta correcta. Ahora, ¿fue thrusting salute o no? ¿Fue saludo penetrante o no? ¿Quién sabe? Lo más probable es que sí, porque es la técnica que más ha repasado miles de veces, ¿no? Entonces, ahí se ve la reacción, se ve la realidad de las calles y pues un buen ejemplo de aplicación, ¿ok? Okay, we have more comments here. Sergio Luis Irañeta, saludos maestros desde Hola, Sergio, Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina. Wow, gracias, saludos. Alfred Magnan, I feel people sometimes don't realize the stopping power that our basics alone can still. Imagine spending time on maximizing how to generate maximum speed power from each of your strikes, let alone putting them together in rapid fire sequences. Gracias, Alfred. Thanks, Alfred.
Jose Pedro Cunha Iani. Greetings, Master Frank Soto and Senior Master Tim Bulot from Brazil. JP, saludos. Jose, saludos. Sergio Tapia Cueva, saludos desde Temuco, Chile, recién llegando desde el dojo. Sergio. Todavía nos falta un rato más. Thank you, Master Tim, for sharing your experience. De nada. Claudio Marcelo, more programs of this level are needed. These are people who still do not understand the difference between self-defense and martial arts. The latter help us prepare our body, muscles, memory, and then learn to defend ourselves according to what we need. It's quite a topic. My respects, great teachers. Gracias, Master Frank Soto y el gran Tim Bulot. Qué honor escucharlos y su experiencia. Gracias desde Chile. It's quite a topic. It's a massive topic, and we won't cover it all. You know, there's too many aspects to it. So going back to what the gentleman before said about the power and having that, I mean, yeah, but just keeping in mind the power knocked the guy down, but it didn't by any means take him out of the fight. So don't let power lead to overconfidence. Okay, because like I said, the human body can take a lot more abuse than we give it credit for. Ok. Hay un comentario aquí de la generación de máxima velocidad y poder, y dice el maestro que sí, el poder es importante, y en la situación que comentó de este tipo grande es que el poder lo llevó al piso, lo tiró, lo noqueó hacia atrás, o lo aventó hacia atrás, pero no quedó incapacitado, pues siguió dando pelea. Y hay que darse cuenta que el ser muy poderoso, tengas cuidado que no te genere exceso de confianza, porque no puede ser que no sea suficiente, porque el cuerpo humano puede resistir gran cantidad de abuso, ¿sí? Y continuar adelante, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. No den nada por sentado, ¿ok? Es la recomendación. Samir Dorado dice, very good to launch English to English. It happens, me pasa, ni modo. That shows you how my mind works, ¿sí? Pero maestro, si gusta, people don't know how hard it is to talk in English y después hablar exactamente lo mismo en español. Pero no si gusta, fácil. Maestro, lo invitamos a que pruebe. Sí, ya me ha pasado antes. Una disculpa, pero... So, another one, Frank. Kenpo techniques. I can't tell you how many times, I just don't have a number that I've used. Okay, where does this, right there, where does that come from? Crossing talon. Absolutely. I have used that as a control move by itself. The main difference is instead of taking across my knee, I'll just take that left knee and go to the ground and just drive that right into the ground, and they go with, as long as you have good contact on that ulna back there, they go down. Or from any other situation, you just end up with a little bit of control on that wrist, either one side or the other, and boom, next thing you know, you got them. They're on the ground, and from there, they're yours. Now, in the academy, they teach, and like we do in our class, we teach the straight arm bar, which is basically crossing talon, right? But what it doesn't teach, and you don't get in the academies, you don't get an instructor that's had the fine details like what we do in Kenpo, and has worked it in technique lines thousands and thousands of times. Okay, because if you're off by just a half an inch with that arm bar, then and you don't have the right pressure, they double that elbow back and you lose it, right? I can't recall ever losing it, but I have used that move so much to end confrontations on the street, or to extract drunk drivers from vehicle, or to get them to the ground to where you don't have to hurt them more, and just to get my ass out of trouble. Now, do I take them down and then blast the knee to the temple and heel palm and rip the face and do the rest? Well, no, that's not appropriate in most situations. Could I? Absolutely. Could I take them down and go straight? Absolutely. And so forth. And if it was appropriate, then by all means. But just that one move. So, and I totally
my success with that move. I've pulled people out of cars when they're going for weapons and stuff and been able to just displace them so quick. I totally give credit to practicing crossing talon over the years to that being such an effective move. Comenta el maestro que un movimiento que utiliza mucho es la palanca al brazo, que viene de la técnica crossing talon, talón cruzando o garra cruzando, y que es un movimiento que ha utilizado muchas veces de manera muy efectiva, que también se enseña en la academia, ¿sí? Que es la palanca al brazo que le llaman, pero que él le da el crédito a la técnica crossing talon de Kenpo, porque en la academia no tienes un instructor de Kenpo que haya practicado esta técnica miles de veces en una línea de técnicas con muchos compañeros, como lo hacemos nosotros, y no te da los detalles específicos, ¿sí? De cómo exactamente dónde tienes que aplicar, etcétera, y esos detalles pueden ser la diferencia entre que la técnica funcione o no. A él dice que le ha funcionado muy bien contra personas en la calle, sacando gente del vehículo, aún con personas que tratan de ir por un arma y les alcanza a hacer esta técnica, este crossing talon, tan rápido que los lleva al piso. La diferencia es que en lugar de frenarlos en la rodilla, deja caer su rodilla y los lleva hasta el piso, y entonces los puede controlar sin tener que infligirles más daño, lo cual es maravilloso, ¿no? Ahora, a esto le aplica el codo, la palma, etcétera, todo lo demás. Pues no, porque no es apropiado y no es necesario, ¿sí? Si fuera necesario y fuera apropiado, ¿lo podría hacer? Por supuesto que sí. Pero en los casos que él está mencionando, no ha sido necesario ni apropiado. Ok. Let's see. Francisco Martínez Ortiz dice, Master Frank, ¿habrá tercera parte de este programa? Creo que es un tema muy expensive del programa de hoy. No sé, aprovechen el día de hoy porque el maestro está muy ocupado. De hecho, nos hace el gran favor de regalarnos este tiempo. Maestro está muy ocupado, siempre dando clases. De hecho, ahorita por eso lo ven con uniforme, porque viene de la academia de dar sus cursos, y cuando no está dando cursos está trabajando en la policía activo. Así que cuando yo puedo lo pesco, ¿sí? Lo traigo aquí al programa y lo pongo con la ayuda de su señora esposa, que nos hace el favor, la señora Milena, saludos, de abrir un espacio acá para que lo tengamos con nosotros. Así que esperemos que sí. Maestro, lo vamos a tener en otro programa. We can do that. Excelente. Okay. Yeah, because something I'd still like to talk about with you and the folks out there are the training methods specific. Please do. We still have for this, because we're just talking about just applications and stuff like that right here. But how do you train to make these things happen? And I've got some ideas and some methods. Ryan touched on some of that with his, and we kind of got into that. So yeah, we can do more. So okay. We have a couple more comments. Ed Medina just jumped on. I remember some early instructional videos by Team Bulot. Great stuff. Hey, those are still out there, Ed. Bulotmedia.com. We got new training videos too, and you can download them. Okay, so you have it. Let me write it down. Bulot Media. Bulotmedia.com. We're going to get yours digitized too, Frankie, where they can download it. Let's see. There you go. Bulotmedia.com. Okay. Yep. You can find good stuff there. Go get it. Good stuff. Okay. Let's see. We have more comments still. Yeah, we have more comments. A lot of people commenting here. Good. Thank you, guys. Ryan Skeen says, wonderful content. Salute to both masters. We'll need a seminar in Dallas, Fort Worth. He moved away. I'm ready for... Ryan moved away. We'll have to go where he is and do a seminar. Road trip. I'm ready for a road trip. Come on. Yes. Yeah, I'm ready to go visit the academy again, the Weapons Academy, and get some more quality training. Yeah. And if we can manage and do a seminar, a Kenpo seminar as well, whew, that will be amazing. Okay. Alfred Magnet says, yes, understood. But what I'm trying to say is that often students taking things for granted and just going through the motions. And see, that goes back to that first school I discussed. Right. And all they do is they just do techniques. They just do techniques and think that that's everything. And if they're having fun with that, that's fine. But I'll tell you, if
if you don't know anything and you just do techniques, you'll be a little bit more prepared if something happens, but just a little bit. Okay. If you do some of these other things we were talking about, there's never a guarantee. Okay. But, people in those schools that are, good fighters, they were probably good fighters without any training at all, because they're not going to get anything from somebody that just goes through works up and down the list. So you'll get some stuff, but that's on the instructor too, because these people don't know. It's the instructor's responsibility to have a good in-depth knowledge of, all aspects, if that's what they're going to offer. If they don't want to offer that, don't offer it. There's a lot of other benefits to taking martial arts. Right. Perfect. Let's see. We didn't finish his comment. He was saying, often not even reacting realistically to the strike later when they encounter someone that can actually hit hard and take punishment, they seem surprised. We must understand that power, speed makes a difference, be it offensively or defensively. Yes, great. Samir Dorado dice, talón cruzado, una excelente técnica. Cada vez que la muestro en Jiu-Jitsu quedan asombrados. And is it Jiu-Jitsu or is it Kenpo? See, we could argue about that, right? Right. So, and I'll tell you, I've gone from crossing talon, take the knee down, and then go under the arm, and I got him here in the figure 4. Okay, is that Kenpo or is that Jiu-Jitsu? It doesn't matter, doesn't matter. That's just the next step in what I need to do to get control. Ed Medina said, great, thanks. Iván José Aburto Vallejo, grandes maestros, maestro Bulot, practicó con el maestro Parker. Saludos, Kenpo Karate con Chile. Sí, practicó con el maestro Parker. Yeah, but I'm not claiming that I was one of his students. I was in the process of possibly becoming a student of his. That was in the works. But unfortunately, dice que no está diciendo que él era uno de sus alumnos directos, que estaba en ese proceso. Él se iba a convertir ya en un alumno del maestro Parker, pero fue cuando el maestro Parker falleció y if I may say so, se fue con el maestro Larry por recomendación del maestro Parker, de hecho. That's correct, right? Right. Okay. So you said you wanted to talk a little bit about your the strategic formula. Yeah, since we're getting towards the end here, let me try to put a cap on this, because we're talking about using Kenpo on the streets. Okay, so just without doing a lot of stuff, a couple of situations. So if I'm in a situation or whatever, and my opponent is lower than me, and I drop that hammer right across the super scapula, boom, okay, I just use thundering hammers. Did I not? Yeah. Okay. So, that's how it applies. If he's on top of me, which I've had this happen before, and I elbow till I get him clear, then I step out and hit and either elbow again or come in with something else, I just use locking horns. Okay. And that's the way that one needs to look at the technique. Okay. So you look at shield and sword, are you going to block the left, hit, and then elbow? Probably not, but are you going to use a hit and an elbow in that order from any multitude of angles against the body? Absolutely. And that's what people need to do. And that's what Kenpo gives one the tools to do. Okay. So, what has worked for me is, and what I encourage my students to do is, as you go through the system, pick what fits for you, and then, develop that. I teach the system just like it was taught to me, but who I'm teaching it to, what fits them may not fit me, and vice versa. What fit me may not fit them, but it's my job as an instructor to bring that out. I mean, I've had students in wheelchairs before. Okay. And I'm not going to sit there and say, well, you're in a wheelchair, you can't do this. Well, that wouldn't be very instructor-like of me to do that. So I've got to find a way to bring that attribute out of that student, but he's still going to be that student. Okay. So if I say, hey, the roundhouse kick is my favorite technique, and that's what we're going to work on, I just insulted the guy and basically disincluded him from all the training.
So, when people say Kenpo won't work on the street, no, you're not going to do Dance of Darkness on the street. I mean, it's just not going to happen, or any of those other techniques. Even some of the shorter techniques, you might do 1, 2, or maybe 3 pieces, no more. But if you do 3 basic strikes, all of those strikes can be found in a technique somewhere. And by practicing and learning those techniques, they kind of show you how to apply the individual strike in a select scenario versus just doing it from a horse stance in the air. Okay. And people need to get a handle on that and understand that, you're starting to bridge the gap in the real world application when you can apply that little piece of theory right there. Okay. Good. Bueno, si alguien tiene, a ver, aquí tenemos otra pregunta. Maestro Bulot, ¿usted enseña el programa de Kenpo americano completo o lo tiene modificado? I just answered that, didn't I? I guess. Lo enseña completo, pero le agrega drills y demás situaciones para hacerlo funcionar. So he's asking if you teach the whole system. Yeah, I mean, I teach 2 or 3 different things. I have a program that's more of just a street program, as you know, and then if somebody say they wanted to learn the blue belt extensions, I'll teach them those, and they'll be just like I learned them. Okay, if that's what they want. Sí, además él tiene un programa que es el programa COPS, donde enseña un sistema de tácticas defensivas prácticamente bastante corto, directo, diseñado para policías que no tienen el tiempo de aprender todas las técnicas de Kenpo, y también para civiles que quieren aprender algo rápido. Pero dice que si, por ejemplo, quieres aprender las extensiones de azul, te las puede enseñar todas completitas, porque sí domina todo el programa, y te va a enseñar como se lo enseñaron a él, tal cual. ¿Ok? Entonces, sí. Sí enseña, y a la vez tiene otro programa donde enseña nada más es otro. ¿Ok? Bien. You wanted to add something about... Yeah, just to kind of recap so I, just to add on to what I just said about, don't get hung up on a name technique. Okay. You're not gonna pull off a name technique on the street, and that's not what they're there for. They're there to teach you certain aspects and how to apply the basics within. But here's where the strategy comes in. Okay. In any situation, 4 things have to occur to win or even survive that certain situation. So first thing you have to do is check the attack. Okay. And it may be getting out of the way. It may be an actual check that pins or hinders. It may be a block or a parry. And when I say a block, if you do this, great. If you go do one of these, great. If you do one of these, okay, and it checked the attack or at least stopped it, great. Okay. If it's just something like pinning an arm, that's still considered a check. That's the first thing that has to happen. Okay, is that check. Okay. Comenta el maestro que para hacer un resumen de todo lo mencionado, de que no es importante la técnica completa con todos los movimientos, a lo mejor no la van a poder aplicar porque no están diseñadas, las técnicas están diseñadas como casos de estudio, recordemos eso. Entonces no te atrapes en las técnicas tal cual, ¿sí? Pero sí los aspectos de la técnica, lo que aprendes, el vocabulario, todo esto sí lo vas a poder aplicar, y para eso él tiene una estrategia de 4 pasos que se tienen que dar en la calle, ¿sí? El primero es chequear el ataque, que puede ser con un bloqueo, puede ser con un despío, puede ser con un chequeo de pin. El bloqueo no necesariamente va a tener que ser un bloqueo bonito, puede ser poner las manos aquí, poner las manos acá, detenerlo, etcétera. Primero que nada, chequear el ataque. Adelante, maestro. Okay, so the next thing, and it can be simultaneous with the first. They can be simultaneous, they can be almost simultaneous, and so forth. Or they can be one and the same, is your distraction technique. Okay, now this is where Kenpo can be really, really strong, is,
rapid fire ballistic hit to a vital area, okay, within reason, all right, that will give you the initiative for the rest of the confrontation. So you have to change the attacker's thought process. You have to take him off of the offense and put him on the defense. Now, if there's two strikes in a fight, or two moves in a fight that you have to have, and that's the first strike and the last strike, okay, or if it's a submission or whatever, okay. If you don't have those, then you're not winning. So if my distraction technique and my check are one and the same, basically what that says is I checked him by changing his thought process. Okay. I hit him first. The old first is with the mostest is the bestest. I got him first before he got me. Okay. So that is part two, distraction and taking the initiative away from your aggressor. Okay. Comenta el maestro que el segundo paso es la técnica de distracción. Ok. Y aquí es donde el Kenpo puede ser muy fuerte, muy poderoso, porque tienes movimientos o disparos, lanzamientos rápidos de movimientos, ¿sí? También tienes los golpes estos balísticos del Kenpo a áreas vitales, ¿sí? Dentro de a medida, ¿sí? Dentro de la proporcionalidad, pero lo haces esto rápido, fuerte, directo, y lo puedes hacer de manera simultánea con tu chequeo o casi simultánea, ¿sí? Para buscar no solamente chequear el movimiento de la persona, sino romper o cambiar su proceso pensante, de un proceso pensante ofensivo, llevarlo a la defensiva, voltearle la situación, ¿sí? Entonces, para eso buscas pegarle primero, ¿ok? Y dice que si los movimientos que más cuentan en una técnica es el primer movimiento y el último, ¿sí? Sin estos, digamos, no te va a funcionar igual la técnica. Entonces, el primer movimiento es bien importante y el último movimiento, que puede ser una técnica de control o sumisión también, son los más importantes, ¿ok? Entonces, buscar cambiar el proceso pensante con un buen chequeo y un distractor, ¿sí? Puede hacer que toda la situación cambie. ¿Okay? So the next part is what we call the offset, okay? And these are your counter strikes. And I call them counter strikes or counter attacks because, they started this. We're just countering that. And that can be kind of a defense for you as well. But, for me, it's more of a blitz, okay? And until resistance ceases. I know what works for me. It may be a back knuckle, claw, looping overhead palm, punch, and then I basically like thrusting sweep kicks. I like knees, and I like shin kicks more than roundhouse kicks. Okay, but the distance has to be there. I don't care if I hit a target or not because I'm gonna keep going until I do hit targets. Okay, the objective of my blitz is to get them to cover up. Once they cover up, I got them. Because when they're covered, they can't see me anymore. Okay, and that opens up their middle line and their low. I got them. Okay, so that's what we call the offset, and that's basically we're going to take what they were going to do to us, and now we're going to put it back on them. But keep in mind, Frank, it's got to be reasonable, razonable. Okay, because when resistance ceases, we got to stop. As much as you might think, well, I've got this now, I want to keep going, but you got to stop when resistance ceases, and that'll take us into the fourth step. Okay. El tercer paso entonces dice que es el offset, ¿sí? El sacarlo de, pues digamos, el contraataque para ellos. Los contraataques, claro, el counter, ¿sí? El regresar el ataque, pero esto lo hace con el propósito de ya
romper la agresión de la persona, romper la resistencia con una serie de golpes que a él le funciona bien, dice el golpe de nudillos, la palma, el looping overhead y a lo mejor otro mano espada y terminarlo con un golpe recto o algo así, para buscar que ya la persona de plano rompa con la agresión, sí, se enconche o algo y ya de ahí ya puede ir al siguiente paso que ahorita lo vamos a ver, pero todo esto es bien importante mantenerlo dentro de lo razonable. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona ya deje de estar agresivo y deje de resistirse, ustedes como los ejecutores del Kenpo, como Kenpoístas, con esta estrategia, tienen que parar, porque si no, corren el riesgo de ser los perpetuadores, los agresores, ¿sí? Entonces, hay que aplicar el movimiento razonable, acá le decimos la racionalidad, ¿sí? Muy importante al momento de hacer este blitz de movimientos, este contraataque tremendo, que es parte súper importante y que funciona maravillosamente bien con el Kenpo. Y eso nos lleva al cuarto paso, que es seguimiento, follow through. Okay, follow through should generally be some type of control method. Okay, it could be in law enforcement going to the firearm. It could be handcuffing. It could be at this point I want to flow into a lock or a takedown. Okay, it could be breaking contact, checking your environment, and getting the hell out of there. Okay, but just keep in mind that you don't want to fight him again, because that's like having your second fight, you know? So it's like having a whole new guy if you got to fight him all over again, because so that's your last step on that is your follow through. Okay. And you know, for Kenpo, we have cross outs. Okay. You know, some of them get a little bit ridiculous because people do more crossing out than they actually do fighting. So that also involves, you know, is he down? Are there any more? Are there any more? Okay, that 360-degree awareness, because you don't want to turn to run away from this situation and you run right into his buddies either. Okay, but for me, the majority of the time, follow through is going to be some type of control technique. In a law enforcement environment, he's getting handcuffed. If I had to fight this guy, there's a crime involved and he's getting handcuffed. Okay, so in a civilian, it may be whatever you need. Either get the hell out of there or restrain him somehow till the police can get there. Call your buddy to come over and help you keep him under control, or you know, get in your car and drive away while you have an opportunity before he wakes up and he's even more pissed off than before. Okay. Entonces comenta que el cuarto paso es el seguimiento. En inglés le llaman follow through. El seguimiento, que es normalmente es aplicar alguna técnica de control, que puede ser, en el caso del policía, desenfundar el arma para establecer ya el control. Puede ser el esposamiento, puede ser algún tipo de candado o derribe, o si no, distanciarte, chequear tu entorno y alejarte, irte del lugar. Lo que no quieres es volver a tener que enfrentarte a esta persona, porque es como tener una segunda pelea, ¿sí? Eso lo tienes que evitar, ¿ok? Entonces hay que establecer control con el seguimiento, y cuando te separas, por ejemplo, en Kenpo tenemos el cubrirse, cuando haces el cruce por enfrente, paso afuera y demás, y tratar de chequear, tener esta conciencia a los 360 grados a todo tu alrededor para cuidar algún otro tipo de atacante y demás. Tener mucho cuidado. Y él dice que en el caso de él como policía, si se encuentra en este tipo de situaciones con alguna persona, normalmente va a buscar el esposamiento para controlarlo, pues, y llevarlo a presentarlo donde lo tenga que presentar, pero va a buscar esposamiento, ¿ok? En el caso de civiles, no necesariamente, pero sí aplicar alguna de estas situaciones y tener muy claro la cuestión razonable, ¿sí? No excederse, pues, con sus movimientos. Ok, tenemos un par de comentarios más. Ryan Skin said, overskill, not overkill.
Exceso de habilidad, no exceso de fuerza, digamos. Sergio Tajeda, buenas noches, un gran abrazo, muy buena charla, gracias. Dice, fuerza mínima indispensable y uso racional de la fuerza. Exacto, gracias. Okay, my friend, anything you want to add? So just to kind of touch on that, the 4 steps sounds like a lot, but it can happen, and it would happen pretty quick. Okay. No 2 encounters are the same. They're all different. Que los 4 pasos pueden parecer mucho, pero en realidad puede pasar muy rápido, ¿sí? Estos 4 pasos que menciona, y entender que ninguna situación es igual a la anterior. So we discussed this much of this much tonight, having to do with the street, right? Claro, discutimos esto en realidad de todo el universo que tiene que ver con la violencia en las calles. Pero, so go ahead. See it, Frank. No. So instead of asking, does Kenpo work on the street? The question should be, can you apply Kenpo on the street? Can the practitioner? So it's an individual question. Ok, entonces en lugar de preguntarse, con todo esto que hemos visto el día de hoy, en lugar de preguntarse, ¿funciona el Kenpo para la calle? Lo que tienes que preguntar es, ¿te funciona a ti? Tú puedes hacerlo funcionar en la calle, porque es algo individual, ¿sí? Es una situación del individuo, no del arte. ¿Ok? So everything that we talked here, Frank, is my opinion. There's a lot of fact to back it up. I can remember that there was one month when I was a younger officer. I worked 20 days in that month, and I had 20 use of forces in that 1 month. That accounts to 1 per shift. Okay, they were all different. Some of them bad. I can't remember what happened. I just remember that it was like a personal record for that many confrontations in a row. Resistors, fighters. But this is what I'm sharing here. It is what has worked for me, and I can say, had it not been for the Kenpo, not as it is as an art, but how it was taught to me, and instructors like Mr. Tatum that were able to bring out my abilities, and a lot of trial and error out on the streets, because I didn't always, I've had my ass beat before. We discussed that bad. So that's what this is based on. Ok. Menciona también que todo lo que fue comentado el día de hoy es su opinión solamente, ¿ok? Está compartiendo su opinión, que está respaldada por muchos hechos que le han pasado en la calle. Recuerda, hace muchos años, cuando estaba joven, en alguna ocasión, en un solo mes, tuvo 20 intervenciones en las que tuvo que utilizar la fuerza, prácticamente 1 por cada turno que tuvo ese mes, ¿sí? Entonces, lo que menciona es lo que le ha funcionado a él en las calles, y esto le ha funcionado porque el Kenpo que le enseñaron sus maestros se lo enseñaron de una manera que le funcionó, que le ayudaron a sacar esa habilidad en él, y también a base de prueba y error en la calle, porque también, como ya compartió la vez pasada, ha tenido sus reveses en la calle, ha tenido sus derrotas, digamos, situaciones donde ha perdido, pues, y eso le ha generado mayor experiencia y mayor efectividad, y es parte de él. Por eso, ahora voy a decirlo yo, por eso es tan valiosa la colaboración del señor Tim Bulot. De verdad, si pueden, lo insisto, tienen la oportunidad, vayan a la academia, tomen sus cursos. Yo les puedo decir que yo, como kenpoísta, muchos años en Kenpo, cuando tomé mi primer curso en la Academia SWAT en el 2015, fue una experiencia que cambió mi visión del arte, cambió mi visión de la calle y cambió mi visión también acerca de el uso de la fuerza y de la violencia en las calles, ¿sí? Y me di cuenta también que en mi caso, voy a hablar en mi opinión, muchas veces como kenpoístas no tenemos claro
el despliegue de violencia, cuando hay armas de fuego, cuando hay todo lo mencionado aquí por el señor Bulot, y nos quedamos cortos, y cuando te das cuenta de esa realidad dices, diablos, tengo que entrenar más y tengo que considerar muchas más cosas en la calle que solamente aprenderme técnicas y aprender el programa de Kenpo. Así que gracias, maestro, de verdad, muchas gracias por esta plática. Muy buena. Ricardo Espinosa, saludos y gracias, Master Frank Soto, Senior Grandmaster Tim Bulot, y también a mi Grandmaster Samir Dorado, Brazilian Jiu-Jitsu y Kenpo de Chile. Gracias. Saludos. Well, sir, I think we are out of time. We're almost 2 hours. We're pushing 2. Yeah, we're right at it. We're pushing 2 hours. And I mean, we could go on, man. Of course. There's just so much. I just hope that that we answered some questions and people don't get hung up on these discussions anymore about whether Kenpo will work on the streets and the techniques. You know, all these systems use set techniques. I mean, I've trained and videoed so many different martial arts systems. They all use set techniques. You know, if they didn't, you know, okay, there's no standardization. Where's the standards at? You know, where even Jeet Kune Do, they say they don't use set techniques, but they all teach the same drills, or a lot of them do teach the same traps. Okay, the same stick technique. And what's the difference? Ours have names to them. Theirs have numbers and letters. So you have to work to become spontaneous, though. Dice el maestro que esperemos que después de este programa la intención es que ya no tengan que ir a los foros o a los grupos ahí, que no entren en ese tipo de discusiones de que si el Kenpo sirve en la calle o no, o que si las técnicas prehechas. Todos los sistemas de arte marcial tienen técnicas y patrones prehechos que practican, sino ¿dónde está el estándar? Tiene que haber, ¿sí? Ya sea, la única diferencia es que nosotros le ponemos nombres, pero ellos les ponen números. Aún las técnicas, el Jeet Kune Do, que se supone que es un sistema donde no hay técnicas, también hay atrapes prehechos, secuencias de sticks prehechas, drills ya que ya están hechos, que todos tienen que aprender, porque pues es parte del estándar, ¿sí? Entonces no se dejen llevar por eso de que las técnicas no funcionan. Todos tienen coreografías y patrones y técnicas y secuencias prehechas que practican y funcionan, ¿sí? Son parte del entrenamiento, ¿ok? Samir Dorado dice, muy interesante programa, tenía que ir a terminar las clases, pero tuve que mandar a un instructor para que la terminara, dice. Un gran abrazo desde Chile. Gracias, Master. Gracias, abrazo igual. Gracias por quedarse acá y por compartir y hacer sus preguntas y comentarios. Sir, I think we are done. We are out of time. Anything you want to add before we go? Nope. Every technique's a drill, Frank. We'll end it with that. Ok, para terminar, nada más hay que decir que cada técnica es un drill o ejercicio también. Ok, así que con eso terminamos. José Pedro Cuñá, thank you so much. Excellent interview. Thank you, sir. Gracias. Thank you, everybody, for watching today. Gracias. Appreciate it, Frank. Maestro. Gracias por su tiempo. Saludos a todos y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado tendremos a la instructora Britt Flores, la hija del Grandmaster Larry Tatum y de la Master Jill Tatum, con su perspectiva de mujer en el Kenpo y de hija de uno de los más grandes exponentes del Kenpo. Para mí, el exponente primordial del momento, el maestro Larry Tatum. So be here next Saturday. Next Saturday, we're going to have Britt Flores, the daughter of Grandmaster Larry Tatum and Master Jill Tatum. She's going to be here. Britt is going to be here on the show. We're going to interview her with this female perspective, and also the daughter of the man, Mr. Tatum, who's going to share her experience in the arts. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. What?